friends, I am Sai Ram. Welcome to my YouTube channel msrclasses. Right, SBI Clerk కోసం మనం డైలీ ప్రిపేర్ అవుతున్నాం. సో ఈ సెషన్ క్వాంటిటేటివ్ aptitude ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ అనేవి సాల్వ్ చేసుకుందాం. రైట్, ఎస్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వీడియోని పాజ్ చేసి ఓన్గా ట్రై చేయండి క్వశ్చన్స్. రైట్, ఎస్. A man invested certain amount at rate of 20% per annum on simple interest, and after each year he decreased his amount 1/3 of the previous year. ఏం చేస్తున్నాడు, కొంత ఇన్వెస్ట్ చేసిన దాన్ని 1/3 డిక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నట్టు 20% సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్. ఇఫ్ ద మ్యాన్ రిసీవ్ ద టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్, దెన్ ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద మ్యాన్ ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ ఇయర్. వెరీ గుడ్. అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేసిన దాంట్లో ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ ఇయర్ డిఫరెన్స్ మాట్లాడమంటున్నారు. ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్. రైట్, ఎస్. ఎలా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎలా ఉందిట, ఫస్ట్ ఇయర్ 3 parts ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అది సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చేటప్పటికల్లా 2. 3 parts ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అది 2 అయిపోతుంది. వెరీ గుడ్. రేషియో, జాయినింగ్ ఆఫ్ 2 ratios 6, 4. వెరీ గుడ్. సో పక్కన 20% కాబట్టి పక్కన 0 పెట్టుకొని రాసుకుంటున్నాం. ఇనీషియల్ గా 90 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేసి దానిలో 1/3 తీసేసాడు, మళ్ళీ 1/3 తీసేసాడు. వెరీ గుడ్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఫస్ట్ ఇయర్ 20% 18A వచ్చింది, సెకండ్ ఇయర్ 20% 12A వచ్చింది, నెక్స్ట్ థర్డ్ ఇయర్ 20% 8A రూపీస్ వచ్చినాయి. ఆ టోటల్ అమౌంట్ 1520. ఆ టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ నాకు 1520 చెప్తున్నారు. దెన్ ఎస్, 18 + 12 which is 40, 38. 12 + 18 30. right, 38A వాల్యూ ఎంత, 1520. అలా అయితే నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ ఇయర్ which is 50A. exactly 4 times 38, 4 times 12, 15. exactly, right, exactly 4 times 4, 5 times 20 పక్కన 00. 2000 is the investment. Option C is the correct answer. Then right, next. The ratio of a side of a square and the radius of a circle is, very good. If the radius of circle is 21 centimeters and it is, very good. ఇక్కడ ఒక రేషియో చెప్తున్నారు. ఒకవేళ 21 అయితే రేడియస్ సైడ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్ కి రిలేషన్ చెప్పారు. వెరీ గుడ్. రేడియస్ 21 అయితే ఈ 21 అనేది 75% అంటే 3/4 ఆఫ్ 4/5 of side of a square. Then 37 times. So side of a square is 35. ఇప్పుడు radius, ratio of side of a square, radius of the circle. Side of a square 35, 21. Ratio is r + 2 r. Then yes. So 7 3 times 7, 5 times 2A value 6, 2R value 6, R value 3. Then find the perimeter of the square whose side is 4R. Perimeter is 4 into 4R. Very good. 4 times 16, 16 3 times 48. Option E is the final answer for this question. Then next, the average income of ABC is, and each spends equal amount while total saving of ABC is. If the income of C is 5/12 of income of all of the 3, and then savings of C is, then find the total savings of A and B together. Savings of C ఎంత చెప్తున్నారు, savings of ABC ఎంత చెప్తున్నారు, savings of AB ఏమవుతుంది. Then అయిపోయింది. నెక్స్ట్, a vessel contains 48 liters milk and a express 12 liters of water. Very good. When 28 liters water is added in the vessel, the quantity of milk becomes, very good,
80% of water. ఇనీషియల్ గా 48 మిల్క్ ఉంది, అలాగే x ప్లస్ 12 దీనికి 28 యాడ్ చేస్తే 5:4 రేషియోగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. మిల్క్ ఈజ్ 80% ఆఫ్ 12 times 60, ఇదొక 40, x వాల్యూ 20, 12 times 60, 60 minus 40, x వాల్యూ 20. అంటే ఇనీషియల్ గా నాకు మిల్క్ 48 ఉంది, వాటర్ 32 ఉంది, అంటే రేషియో 3:2. If 2x liters of water is taken out from the vessel, అంటే 2x అంటే 40 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు, 8 times 3, 8 times 24, 28 times 16. Now 24, 16 remaining. Then find the difference between the quantity of milk and water in the ratio. Right? ఈ డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నారు, డిఫరెన్స్ ఈజ్ 8 liters. ఆప్షన్ B is the final answer. Then next one. The market price of an article is, and the shopkeeper allows a discount on it. If the cost price of the article is, and the shopkeeper made a profit of, then find the profit of shopkeeper when he allows a discount of X%. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ X ని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. కాస్ట్ ప్రైస్ చెప్తున్నారు, సెల్లింగ్ ప్రైస్ వస్తుంది, మార్కెట్ ప్రైస్ చెప్పేశారు. కాస్ట్ ప్రైస్ 600, మార్కెట్ ప్రైస్ 800 రూపీస్. ఫస్ట్ టైం 10% డిస్కౌంట్ ఇస్తే 720, అంటే ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ నాకు 20%. 120 is the profit. 120 is the profit. Profit percentage is, ఈసారి డిస్కౌంట్ పర్సెంటేజ్ ఎంత 20%. అప్పుడు నా సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఏమవుతుంది 800 లో నుంచి 20% of 800, which is 160, 640. 600 is the cost price, 640 is the selling price, 40 rupees is profit. Option C is the final answer. Very good. Next. The length of train A and train B is 240 meters and 300 meters respectively. Very good. When both the trains running in same direction, then both crosses each other in 36 seconds. If the speed of train A, then find the speed of train B. Speed of train A is lesser than speed of train B. In meter per second kavalta. Very good. Then yes, 54 meter per second lo మిగిలిన meters లో seconds లోనే ఉన్నాయి. దీన్ని కూడా meter per second లోకి 18 3 times 5 3 times 15 meter per second. 15 meter per second. Then total distance is 540. Base speed BB minus 15. అవి రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి రిలేటివ్ స్పీడ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దేర్ స్పీడ్స్ ఇంటూ 36 ఎగ్జాక్ట్లీ 15 times B value 30 meter per second. Option B is the final answer for this question. Then yes, next. The ratio of percentage of Ragini and to that of Ravi. 20 years hence, the ratio of ages of Ragini to that of Ravi will be. Very good. Find the ratio of ages of Ragini to that of Ravi. 35 years hence will be. Very good. Present ratio ఏం చెప్తున్నారు 8:11. నెక్స్ట్ 20 years hence 4:5. పార్ట్స్ అనేవి కరెక్ట్ గా ఇంక్రిమెంట్ అవ్వలేదు, రేషియోని కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. 8:11 ఇలాగే ఉంటుంది. సెకండ్ రేషియో 3 తో మల్టిప్లై చేస్తే 4 3 times 12, 5 3 times 15. ఎగ్జాక్ట్లీ 4 parts వాల్యూ 20 years. దెన్ ఇది ప్రజెంట్ రేషియో, ఇది ఆఫ్టర్ 20. నాకు 35 తర్వాత కావాలి అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇంక్రిమెంట్ అంతా 15 years. 15 years అనేది ఎన్ని పార్ట్స్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది, రైట్? 4 5 times 5 3 times 3 parts. అంటే ఇనీషియల్ గా ఉన్న 12 కి 3 యాడ్ చేసి 15,
15 ఉన్న దానికి 3 యాడ్ చేసి 18. Now the ratio is getting converted as 5:6. Option D is the final answer. Then next one, the time taken by the boat to cover 20 kilometers in downstream is a two-third of the time taken by the boat to cover 10 kilometers in upstream. Very good. 20 kilometers downstream, 20 upon m minus s is a two-third of 10 kilometers upstream. Oh, sorry, in downstream. Very good. 20 gets cancelled. M plus s, 3m minus 3s. Very good. 2m is equal to 4s. M is to s ratio is 2:1. Adding the ratio of speed of boat is still what, or 2:1. Very good. Next question. The average expenditure of Manoj and Nawaz is, which is 10% less than that of Sanjay and Irfan. If Sanjay spends rupees 500 more than Nawaz and the average expenditure of Nawaz and Sanjay, then find the average expenditure of అన్ని expenditures మాట్లాడుతున్నారు. Average expenditure of Manoj and Nawaz, m plus n value anta 9,000, which is 10% less than that of Sanjay and Irfan. Sanjay and Irfan value enta అవుతుంది 10,000. 90% 9,000 అయితే 100% 10,000. If Sanjay spends 5,500 more than Nawaz, Sanjay minus Nawaz is 500. Nawaz and Sanjay average is 4,200, 8,500. ఇక్కడ నుంచి సంజయ్ వచ్చేస్తున్నాడు, సంజయ్ నవాజ్ ఇద్దరు వచ్చేస్తారు. 4,500, సారీ, రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఎన్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి. ఓకే, ఎన్ వాల్యూ వచ్చేసి 4,000. ఎన్ 4,000 అయితే ఎం 5,000, ఎస్ 4,500 అయితే ఐ 5,500. Very good. Average of Manoj and Irfan 5,250. 5,250. Option D is the final answer for this. Yes. Next question. In a business, A invested rupees 12,000 for 9 months and B invested 8 months. Very good. 20% of the salary, A's salary, and the remaining profit according to their profits share. If the profit share received by B, then find the total profit. Very good. Investments. Very good. 3 4 times, 3 5 times. 20% అంటే 80% మాత్రమే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోవాలి in the ratio 4:5. If the profit share, write 20% of the total profit, write 4:, for 9 months, 8 months. Profit share 4 for 9 months, 5 for 8 months. 2 times 9:10. Correct. For 9 months, 5 for 8 months, 9:10. 80% ni, very good, very good. 10 parts value నాకు తెలుసు ఎంత 4,000. Bకి వచ్చింది ఓన్లీ ప్రాఫిట్ మాత్రమే. ఏకి వచ్చే ప్రాఫిట్ అంతా ప్రాఫిట్ షేర్ లో నుంచి 9 parts, which is 9 4 times 3,600. ఇప్పుడు 80% వాల్యూ 7600. అలా అయితే నాకు 100%, ఇది డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ వాల్యూ. టోటల్ ప్రాఫిట్
100%. 4 packs, 5 packs. ఇది 4 packs, 5 packs. 4 packs, 5 packs would be 4, 19 times, 19 5 times, 95, 9500. Option D is the final answer. Very good. Next question. Right. Data interpretation questions. Table given below shows the number of ice creams sold by 3 different sellers. Very good. Read the data carefully. Total number of ice creams sold by all the 3 sellers in the month of June. In the month of June, 40, 40, 80, 80, 30, 110, 115. Right. Here are what percentage less than total ice creams B and C together in May? B and C together in May. 116. 1 out of 116 into 100. 1 percentage value 1.16. 1 కంటే తక్కువ ఉంది. Ice creams sold by B and C. B and C in 50, 60, 60, 120. Sorry, this is 120. First value is 115. Second value 120. 5 out of 120 into 100. 0, 0, let's cancel. 50 by 12. 12 4 times 48. Correct. Approximately 4%. Approximately 4%. Then next, find the difference between total number of ice creams sold by A and B in July. A and B in July 30, 40, 70, 78. And the average number of A and B in April. A and B in April 40, 110. So for 70, 50, 120, 60. వీటన్నిటికీ difference 18 is the difference. Option C is the correct answer. Then next question. In the month of August, total number of ice creams sold by A is 20% more than the same seller in May. May కంటే 20% extra. దీనిలో 20% అంటే 72. Very good. If the total ice creams sold by seller C in the month of August 40% more than the previous month, 48 times 32, 112. Then find the total ice creams A and C in August. 184. Option B. Find the ratio of total number of ice creams sold by A and C together in June. A and C June 75. Total number of ice creams B and C in April. April B and C 70, 70, 140, 147. 3 cancel చేస్తే yes 25, 3 4 times, 9 times. Answer option B. Divide with 3. Next, find the total number of ice creams sold by seller A and B together in May. A and B together in May, which is 116. Or what percentage more or less than C in July? C in July 80. Difference is 36 out of 80 into 100. 0, 0. 2 4 times, 2 5 times, 4 9 times, 9 5 times, 45%. Option C is the final answer. Very good. Next one. The number of green tissue papers manufactured by the company is 280, which is 40% more than number of orange tissues. Green in a 280, 40% more అంటే 140% value. Orange ఏమవుతుంది అప్పుడు డబల్ 100, 200. Then
Yes. Next, 60% of the green tissues are sold. ఇందులో sold, unsold. Right? 60% of the green tissues are sold. 28 6 times, 28 5 times, 5 times ante right 140, 6 times ante right 168, 168, 170 అయితే double 170, 112. Correct. 200 plus. Yes, unsold. Next, which is 38 more than 38 more అంటే ఇది minus 38 చేస్తే which is 130 అంటే 70. Then correct. Yes. So questions మాట్లాడుకుందాం. Find the ratio of number of orange tissue papers sold to number of green tissue papers sold. Orange to green ratio మాట్లాడమంటున్నారు. 130 168. Orange 130 168. Okay. So ratio is 38. 38. Okay. Divide with the 5, 2 times 10, 26. Find the ratio of number of orange tissue papers, right? 60% of green tissue papers are sold. Then 60% 28, 6 times, 6 8 times 48, 6 2 times 12, 16. Very good. 168 to 130. Ratio is 3 cancel over 5 cancel over, right? So 2 cancel చేస్తే 65, 2 cancel చేస్తే 84, 8 plus 4 12, 13 5 times cancellation లేదంటే orange tissue papers sold to green tissue papers sold, which is 38 more than number of orange tissue papers unsold. So this is 70, this is 130. Then 70 168. Very good. 14 5 times, 14 12 times, 5 is to 12, option B. Very good. Next, if the number of yellow tissue papers manufactured is 20% more than green tissue papers, green tissue papers కంటే 20% extra weight, green కంటే 20% extra అంటే 6/5 times that of 280. 75% దీనిలో 1/4 కావాలి. సో సేల్ అయిపోయినవి 5 4 times 20, 14 times 60, 14 6 times 86, 84, sorry. Option A is the final answer. Then the number of unsold green tissue papers, double 112, are how much percent more or less than number of orange tissue papers sold?
unsold green tissue 112, 170, 112, 70. Difference is 42 upon 70 into 100. 7, 6 times 60 percentage. Option E is the final answer. Then 20 percentage of the orange tissue papers manufactured are defective. Orange no 20 percentage which is manufactured. Manufactured గురించి మాట్లాడుతున్నారు కదా, which is 20 percentage అంటే 40, 160. Only 1/4 of non-defective orange tissues are sold. 1/4 అంటే 40. Then unsold defective orange tissues. 1/4 of a non-defective orange tissues. 40. Defective 30 సెల్ అయిపోయినాయి అంటే 10 రిమైనింగ్. Unsold defective, and option D is the final answer. Total defective వచ్చేసి 40. Right. Non-defective. Non-defective లో 1/4 సెల్ అయినాయి. Right. Total sales value 70. అందులో 30 అంటే డిఫెక్టివ్ నుంచి 40 plus 40, 40, 10 రిమైనింగ్. Option D is the final answer. Find the difference between the number of orange tissue papers manufactured and the number of unsold green tissue papers. Number of orange tissue papers manufactured 200, unsold green 200 minus 112. 200 minus 112. ఇదే కనుక 110 అయితే 90, 88. సో ఈ సెక్షన్ ఇక్కడతో వైండ్ అప్ చేస్తున్నాను. రైట్. ఎస్. మీట్ యు ఇన్ నెక్స్ట్ సెషన్ విత్ సమ్ మోర్ క్వశ్చన్స్. దెన్ ఎస్, ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్స్. థ్యాంక్ యూ.